Chinnathurai & Co. Always fresh, always trendy. Audi offer 5 முதல் 50% வரை. ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம GT Holidays தான். South India's #1 travel brand. Rajni sir is a lovely actor, which Hello and welcome to Galatta Plus. It's a pleasure to meet you. Same here, same here. உங்க பின்னாடி there is one plaque that says Lady Ultimate Star. அந்த மாதிரி நிறைய வந்திருக்கு. Like who gives you this? Is that really your title? Who comes up with this But that's your title, like Telugu. No, I don't have any title. Yeah, but I'm like, you should have a title now. No. No, I'll tell you why. I'm better because off like this. See, நீங்க around 1983-84 la வெள்ளை மனசு happened. Yeah. Right. So it's almost like 40 years. Yeah. You need a title. I've survived without a title so far, so. But seriously, how have you survived? I mean, in the sense that உங்களோட இருந்த நிறைய 80s heroines, they've all, yes, they've gone to the character actor stage அது சரி, but உங்களுக்கு they've not lasted, as in they've not had this kind of variety of roles come to them, variety of languages. இப்போ ரஜினிகாந்தோட ஜெயிலர் வரப்போகுது, then அதுக்கப்புறம் you've signed up for மகேஷ் பாபு's குண்டூர் காரம், like it's these big movies, they keep coming to you, and of course the biggest of all, Bahubali, that happened. So like, what's that secret? I mean, what keeps you the lady ultimate star, ultimate lady star? Sorry, yeah. இதெல்லாம் if you want to reason out and see what happened, why it happened, na, I can find out 100 ways. But I seriously think I'm just lucky. Yes, it happened in a flow. ஏண்டா படையப்பால நெகட்டிவ் ரோல் பண்றோன்னு அந்த படத்தை பண்ணேன். பட் ஆனால் it got me the maximum, the fame that I had from 15 years of my career, and what padayappa gave me after 15 years was more than all the 15 years of fame and popularity. So idella, I don't know how it came my way and it worked out for me. And Bahubali also was another big instrument in propelling me. And அப்போலேருந்து தான் pan India அப்படின்ற ஒரு என்ன pan Indiana என்னன்னு அதுக்கு அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அந்த படம் இவ்வளோ பெருசா போகிறதுன்னு I had no idea. Nobody had, maybe Rajamouli 100% had, and everybody else except me, I didn't know. நான் பாட்டுக்கு போனேன் shooting. First time I'm traveling after my son was about 6 years old then. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வேணான்ட்டு அப்புறம் இந்த டைமுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணுவேன், 10 நாளைக்கு மேலே அவுட்டோர்லாம் இருக்க முடியாதுலாம் பண்ணிட்டு போகிறேன். அப்புறம் பார்த்தா, ஓ டிட் ஐ சே ஆல் திஸ் ஃபார் சச் அ ஃபிலிம் அப்படின்னு. ஸோ யூ டோன்ட் நோ. எனக்கு இட்ஸ் ஆல் பின் ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைசஸ். எனக்கு ஒரு தியரி இருக்கு. Can I tell you the theory? Yeah. You've been open to all kinds of things. ஆமாம். I think that's one thing. Because I'll tell you something. You do a film like Sankirtana with Nagarjuna, and then you do Neram Pularum Pol with Mammootty, Mohanlal. That was supposed to be, that's my first film actually. In Malayalam. Yeah. And Bharat Gopi is there, and you're the heroine in that Such movie. a huge star cast. Star at the time cast. it was. So இந்த மாதிரி படம்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது you're also saying 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் தயாவான் படத்துல I'm going to just do அந்த நிலாது வானத்து மேலையோட that dance. So I think part of that flexibility is also something that has taken you places. Would you agree with that? When after I started my career, நான் holiday from school தான் நினச்சிட்டு I started, but after that it became such a one after the other, huge setups bombed, one after the other, films kept bombing. Sankirtana didn't do well. Sankirtana was the last. அதுக்கப்புறம் Nag himself put his foot down and made me do this film Idru Idre, which was their own Surendra produced. That also bombed. And in between, in the song la vandaduna, it was like maybe it will open windows to other without a choice. That's what I'm saying. Without a choice, I started. Like, but you didn't say. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க you didn't say. Sometimes I couldn't say no. Okay. So that has worked for me. How will I say no to be a part of padayappa, though it was negative? I could have said no, நான் நெகட்டிவ்லாம் பண்ண மாட்டேன். I'm equal to Soundarya there in Telugu. Why would I do a negative?
You know, negative is considered few steps below the There is even a protagonist. bad word Yes, for it, Willy. Willy. Yeah. So because I didn't want to say no and I couldn't say no. I needed that film then. I didn't know how it அது எப்படி எனக்கு work out ஆக போகுது இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது. பட் அந்த டைம்ல அந்த படம் தேவை. அது you know, I'm a part of first heroine or second heroine or part of a Rajini superstar Rajinikanth sir's film. தேவைன்னா you're talking about as as a career. a career choice. You need to be visible. Yes. And it's a big film. You need big films to be in the race, right? Right. Adanale certain decisions were made and luckily it was like, yeah, very, very good for me. One of the best decisions in my life actually. Right. பட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த டிசிஷன் எடுத்தப்போ கொஞ்சம் பயமா இருந்தது பிகாஸ் யூ ஆர் லைக் இப்போ ரஜினிகாந்த் பயமா இருந்தது இல்ல. ஐ வாஸ் சோ அன்ஹாப்பி. அந்த கால சௌந்தர்யா மூஞ்சி மேல வைக்கிறது, அப்புறம் அந்த அந்த வயசானாலும் அந்த இதெல்லாம் you know, that was peak of திமிரு. ஸோ நீலாம்பரிக்கும் திமிரு ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கும் திமிரா அப்படி சொல்றீங்களா? ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு திமிரா என்ன தெரியல. நீலாம்பரி was supposed to be திமிரு தான். Yeah, that way அதெல்லாம் I was ஐயோ ஐயோ கடவுளே என்ன போறதோ அப்படி மைண்ட் வாய்ஸ் பின்னாடி you know, it would keep on repeating itself. அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகி அப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் அண்ட் ஆல் தட். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி வெரி வெரி பாசிட்டிவ் ஃபார் மீ. அண்ட் 80sல நீங்க ரஜினிகாந்தோட நடிச்சிருக்கீங்க, கமல்ஹாசனோட நடிச்சிருக்கீங்க, பட் நாட் அஸ் தேர் பேர். இல்ல அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வரல உங்களுக்கு. Yeah, நான் I would have to even say this. My if you take for instance na career start panache, Revati was a super star then. She was doing the best films. She had the whole market in her control. She her terms and her conditions she was. Adukapra Nadia, Suhasini, all my 80s, they had their peak then. They saw stardom then. As far as I'm concerned, it was always a struggle. From Tamil workout ஆகாம I went to Telugu. பட் முதல் வசந்தம்லாம் ஹிட் ஆச்சே. But it didn't give me the mileage. Okay, you were not the main. Yes, and I was also not a good performer then. Nala ipo முதல் வசந்தம் பார்த்து I even mentioned it in an interview. My mother saw it. அந்த படம் போயிட்டே இருக்கு. She say, how did you even survive this long? You know. Oh my God, she's exact opposite of my question. So if you see it, you'll understand. Yeah, I wasn't there to get the appreciation for the role I had. And அந்த படம் வந்து டோட்டலா வந்து சத்யராஜ் சாரும் மலேசியா வாசுதேவன் சார் they took the thing away. But it didn't help me. Then Telugu also, it was like Telugu in the process 7 years I had done a couple of films. They didn't do well. For example, Sankirtana, Idru Idre. So that itself was like a second, you know, ஒரு செகண்ட் என்ட்ரி அப்படின்னு அந்த மாதிரி இட் வாஸ் அல்லுடுகாரோலேருந்து அங்கேருந்து ஹிட்ஸ் ஸ்டார்டட். But there's always a difference when you struggle and you have the second entry and you're a heroine and you get successful then, and to being a successful heroine like the names I mentioned. So that was always a struggle. It was newcomers always had the extra mileage. So that process made me do films like Ainakidru, which was negative. EVV Satyanarayana, I was really not for doing a negative role. Amrita Singh had done it in Hindi, Yash Chopra's direction. So that was my first negative role. In the meanwhile, I would do a lot of Amman roles and all that. Adum eppadi, I don't know. So these were choices I had to take because I wasn't that successful, where you'd say I'm a star, you know, star. Yeah. Most of the decisions were the ones which really clicked for me were decisions because of that. Right. Negative, and another negative role was the seed for padayappa team to think about me for that the role. Padayappa mari strong roles adukapram panna ஆரம்பிச்சு பாகுபலிக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு
stepping stone மாதிரி. Yes. Yes. Songs like Dayavan and all was you have to stay there. You have to do it. It is a Hindi film. At least working with them will give me some other No, opportunities. you were heroine with Amitabh Bachchan and all that. La? Ama, but Angyo nothing did well. But that Badi Miyan Chote Miyan But did no, well. then it was totally around Amitabh sir and Govinda. Govinda. The films which had to do well didn't do well. But you got some good roles as Mahesh Butler. Criminal and Chahat. Yeah. Chahat didn't do well. Chahat was with Shah Rukh Khan, and that was again a negative role. Yeah, it's a very interesting journey actually. Because the time that you wanted to be a heroine, you're not doing well. Yeah. But then suddenly something turns and now it's a super successful, like a wonderful time where you're acting with Rajinikanth in Jailer. Again, Again. But avaroda முதல்ல நடிச்சப்போ படிக்காதவன்ல you actually hardly had any scenes with him. Because hardly. you're his younger brother's girlfriend and wife, whatever, that kind of a thing. Did you ever meet him then or? Yes, few ரொம்ப கம்மி தான் காம்பினேஷன் ஜாஸ்தி கிடையாது அப்பப்போ நான் வந்து ஹைதராபாத் ஃப்ளைட்டில் போச்செல்லாம் திருப்பி ஐ வுட் மீட் him அப்போ தான் ஐ செட் ஐ ரிமெம்பர் ஆஸ்கிங் ஐ நீட் ஒன் ஃபிலிம் ஒன் சீன் அட்லீஸ்ட் வித் யூ ஏதாவது படம்னு அப்போ he said I will surely remember it happened in an airport so அந்த மாதிரி தான் I met him afterwards. I'm going to put you on the spot with that Aranyakantam question. You know, you were so young when you came into the movies, and at that time everybody had a cap. You're either a Kamal fan or a Rajini fan. What were you? The films I used to watch then was mostly Kamal Hassan films and Rajinikanth sir's films. எல்லாமே வந்து commercial films தான். As a child, I used to enjoy both, and then Kamal sir, he started doing more, serious kind of stuff. Adukulla nanu valandittu. So I like both actually. Right. And in fact, Rajini sir is a lovely actor, which, in his first few films, he hasn't focused on that side. He has a responsibility of carrying a film and commercial aspects and the other requirements. I think, but actually, he's a wonderful actor. And very charismatic. Yeah. Jailer Nelson has tapped very well. Got the performer in him also. Right. Very beautifully, very subtle, nalla interesting. Idu neenga Nelson oda pandra modal padam. Yeah. What struck you about him as a director? Kolama Kokilala I loved. Adala stress buster films. His comedy is unbelievable sometimes. Doctor la vandu when you're stressed and திருப்பி பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அது எப்படி அந்த காமெடி எப்படி how did he think of it, how is it so hilarious, it makes no sense but it's so hilarious. When he narrated it to you, that's the first time you met him? No, I met him in Vicky's birthday party once. Angadan I told him Kolama Kokilala is very nice. Yeah, after that I met him in Galatta Awards. Okay. Angada vandu he had I am coming to meet you. Okay, fine. Appo paatha next he was here for Jailer story narration. So, tell me how he directs a scene. He's very particular about certain things. So he has a knack of getting the best out of comedians and the best out of that straight face order, that dialogues which is a huge blast in the theater. That is typically Nelson's kind of அந்த அவரோட காமெடி. அதை வந்து அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் நீங்கள் வந்து சிரிச்சிட்டு இருப்பீங்க. Right. That is his trademark நினைக்கிறேன். And it is so wonderful. ஏன்னா certain சீட்ஸ்லலாம் நான் வந்து சஜஷனில் இருக்கிற வேறு exactly that person is speaking the dialogue. ஐயோ hilarious. நான் வந்து நார்மலாகவே சிரிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. So it was so difficult for me to perform in a lot of scenes. Right.
Rajini sir also does this kind of, அவரும் இந்த மாதிரி காமெடி பண்றாரு, that was so funny, so beautiful. But by this time, you were completely okay. Like there was no nervousness, this, that, and all that. With No, I Rajinikanth, never etc. have That's nervousness. அதெல்லாம் அதெல்லாம் okay. done with. Your buddies now. With who? Rajinikanth. Buddies, no buddies. Rajini sir is Rajini sir only. Okay, okay. Start camera actionலாம் நான் எனக்கு அப்பனா வந்து there's a lapse in between, so no tension, nothing, it's only the dialogue, it's only the Right. so right. yeah, So அதுக்குன்னு யாரும் buddiesலாம் கிடையாது. no, I thought maybe shot முடிஞ்ச அப்புறம் பேசுவீங்க, இது பண்ணுவீங்க, அது பண்ணுவீங்க, so that kind of a thing. No, he keeps to himself. Right. Now, இப்போ ஜெயிலர் வந்து when we saw the trailer, அதில் வந்து yes, ஒரு காமெடி சீன் இருக்கு with the dining table, நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு பாடி வந்து like it just comes and falls on you, you're laughing, அதை கேட்டாலே உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது. ஆமா But as a whole, but the trailer was more about, tanks, something, guns, this, that, all that. It seemed more like an action thing. yeah, it is. So, it is serious It is an action movie. also. Okay. It has everything. It has action and comedy. Yeah, comedy, emotions, everything, but very interesting. So amazing to see how the new directors come up with scenes like this, and Yeah. it's a pleasant yeah. experience to be part of new thought process, new everything. It's like challenging to reinvent yourself also, to work with new People, directors. yeah. And, So when working with new people now, இப்போ வந்து different directors have different ways of explaining. Supposing, இப்போ நீங்க for example, one of your most famous comedies is பஞ்சதந்திரம். அதுல வந்து word play நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து Wordplay, yeah. like That's totally different kind of a thing. Crazy Mohan Yeah. type. Yeah. But இங்க வந்து you're like you say, it's a very deadpan, dark kind of Yeah. space. I'm thinking like, because that's usually what we saw in Doctor also. But இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சதா to that meter where that Nelson wanted, or did it take a couple of days to get the இதுல zone? வந்து the situation and sequence has more to do than your performance. You just need to be blank. So this is very easy. That is very difficult. Right. அதுல டைமிங் கேமிங் எல்லாம் வேணும், இதுலயும் வேணும். பட் ஆனா இதுல வந்து the situation and everything around you is more happening than what you are saying and what you are doing. So that takes care of the performance in Yeah. a thing. Yeah. You said that you laugh a lot, right? Yeah. நீங்க வந்து ஒரு பழைய இன்டர்வியூல என்ன சொல்லிருந்தீங்கன்னா, I don't know which film it was, at Sri Anjaneyam or something, when Krishna also was trying to direct you, your husband, and you kept laughing because he was trying to be very serious and you just kept laughing, and he said he will never cast you in a movie again. But then recently Rangamartanda he directed you. What changed? Now you patched up now professionally. Yeah, appo young, we were in love and all that. Ipo we've grown old. So you direct, I'll act. Nothing. So yeah, then I used to laugh because I'd like to make fun of him. I know he would get irritated. So that's why now, yeah. But how was that? Like that's a again that's a kind of a unique and heavy role. Rangamartanda. Yeah. Ama, yeah. Yeah. இப்போ உங்களுக்கு like another very unique and heavy role was Super Deluxe. Yeah. Like something you've never done. I'm probably something that nobody's ever done. And on the other hand, you have these comedies and all that. Unga zone, is there any one thing that you say, this is my zone? No, இல்ல. Luckily எனக்கு வர ரோல்ஸ் அப்படி இருக்கு. They are இப்போ இந்த மாதிரி போல்டுனா என்ன, சூப்பர் டீலக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நதியா வாஸ் she had also shot for it, but she said she is not comfortable. But initially எனக்கு தான் Kumaraja had first come to me, and then I don't know, date problem. Pata next Nadia was a part of film. After that he came back to me. Beginning lend na pannadella vechi, they think of me because I've done, and they think when they start thinking about a character, idu yaar palla appadina,
these films kind of lead them to me, my earlier also, Right, you know. right. So that's why I think it's a chain reaction of one to another and one to another. Right. And at the same time, conventional Amman Madriyum and Rangamartanda is a very soft spoken, very totally conventional middle-aged woman. Right, right, right. So இதுதான் இந்த variety and is what is uh, giving me this long run. Right, right. So they are not able to box me into Yeah, yeah. But one actually, that is particular. where I was coming to with that when I mentioned that on the Dion song, because you were just jumping from what this role to that role to that role, and it was like exactly what you said. Like Ramya Krishnan and Nana, you could know because she's doing everything. Yeah, item numbers. Right. Yeah. And Amman at the same time, and yeah, அம்மா yeah, there's பார்த்தா something right. Having probably item numbers, Amman movies, all at the same அப்படி time. North Pole, South Pole, and appreciation for both was my biggest blessing. Right, அந்த appreciation கிடைக்கலைன்னா இதெல்லாம் வந்து பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. right, 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 right. ஆமா. So your diary right now, it's blocked till எப்போ? அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, பிளாக்ட் எல்லாம் கிடையாது. You do what, one film at a time? I'm kind of done with doing stuff because I need to keep myself busy. Yeah, I think in the COVID has made a shift in a lot of people's thought process and the way of living. எல்லாத்துக்கும் there's a shift after COVID for many. Okay. For me, it is like the first time எனக்கு வந்து இவ்வளோ டைம் எனக்குன்னு கிடச்சி from the time I've realized I could fall into a routine without my time being sold to someone else. I started enjoying my time to myself. இப்போ வந்து இப்போ if I need to do accept a movie and step out of this comfort zone, that should be worth my effort. Right. அப்படி இல்லைன்னா I am very happy doing my stuff, my routine, my timing, and being around my parents. So I'm not that way பார்த்தா அந்த மாதிரிலாம் my calendar is not booked at all. Work பண்ணாதான் பிஸின்னு it's not necessary. I am very busy doing my stuff, taking care of myself and my loved ones. Yeah. Right. இப்போ ரொம்ப சீக்கிரமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டா நீங்க வந்து what, you were in your early teens? I was 13 when I started. Literally like just entered your teens. Next right? year would be my 40th year. Yeah, yeah. So இப்போ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஒரு அவ்வளோ யங் ஏஜ்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தா do you even get a perception of what you're getting into? No. இது It என்னது was like blindly walking through like that and trying to find your way. So அப்படிதான் இருந்தது for quite some time. quite some time, right? But now like you're very clear about Very like clear, what yes. you want, what kind of roles will make you think. For example, Guntur Karam, what made you say, I mean, Jailer நீங்க சொன்னீங்க that very funny script, Nelson Rajinikanth combination, all that was there, but like Guntur Karam, what made you say yes? Basically what I am doing in the film, how important am I in the film? Right. Sometimes this, sometimes the setup is good, and sometimes the money. Guntur Karam, 100%. I'd love to work with. I wanted to work with Trivikram. You've never worked with Trivikram? I've never worked with Trivikram. Oh, nice. Okay. And I like my role. You know, it's very strange. இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஜெயிலர் ரிலீஸ், அதுக்கு அடுத்த நாள் போலா சங்கர் ரிலீஸ், which is another co-star of yours, Chiranjeevi. Yes. What, Rajinikanth, Chiranjeevi having this very, very anticipated release, like just one day after each other, and nobody wants to release opposite them. They're the map. Like Inga Jailer is the biggest movie. Anga Bola Shankar. Yeah. How do some people just, become these evergreen stars? Like, do you have a theory about that? You've been around the industry for so long, but there are some
like chosen ones, like who kind of, they never seem to lose the audience's, what do you call it? That's actually beyond us to understand. We cannot understand. நம்ம முடியாது. அது ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது கூட தெரியாது. இப்போ ரஜினி சார்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 இயர்ஸ்லேருந்து 6 இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் தே ரியாக்ட் டு ஹிஸ் presence. Right. அது எப்படி? டெல் மீ, இட்ஸ் பியாண்ட் அஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் blessings. They are blessed. Some are just blessed like that. Right. To get one person to like you, இப்போ நீங்க இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் உங்களை பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு ஒரு அந்த இதை அச்சீவ் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயம். இப்படி ஒரு ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் இவ்வளோ பேர் லவ்ஸ் யூ அண்ட் வாண்ட்ஸ் டு see you in spite of the age factor. Yeah. நான் அதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கே கிடையாது இதுக்கு. What surprises me is, இப்போ இட்ஸ் நாட் நியூ எக்ஸாக்ட்லி, பிகாஸ் முன்னாடி சிவாஜி கணேசன் இருந்திருக்காரு, எம்ஜிஆர் இருந்திருக்காரு, ஏஎன்ஆர் has been there. They've all acted in Krishna. There's been all these people who have acted when they were a little older also. Like it's not like, and they were all appreciated. They gave lots of big hits. அதெல்லாம் புதுசு கிடையாது. பட் கிருஷ்ணா சார்லாம் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஹீரோடா தான் இருந்து. சீரியஸ்லி அதெல்லாம் அமேசிங் ஸ்டார்ட். பட் see, அந்த காலத்துல people were more accepting of anything. Today that இப்போ நம்ம we are in a more cynical generation because it's all YouTube memes. We don't think twice about யாரா ட்ரோல் பண்ணோன்னா இதில் they easily do it or create a meme or something like that. Nobody is like அப்போல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. Like everybody was on a pedestal. Audience only knew this much. இப்போ in this today's time, holding your ground with so much that's what I'm saying. அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு இன்னும் இவங்க வந்து இவ்வளோ they are so out there, like they're such a magnetic pull. So I'm like, that's what I'm trying to understand. It's beyond logic. And இந்த மாதிரி இனிமேலுக்கு இவங்க அப்புறம் வந்து I don't know if the future will have such stars, superstars. Because why? Because why? I don't know. I think it's fading in the too many things happening, too much content. Theaters-க்கு இப்போ வந்து படம் வந்து சூப்பர் டூப்பரா இருக்குன்னா தான் தியேட்டர்ஸ்க்கே வராங்க. And that is another COVID shift. இல்லை அப்படி ஏதாவது ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இருந்தா இல்லை அப்புறம் ஓடிடி தான் வரப்போகுது அங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது hardly step out. Right. And எப்படி just see, I am sure you can foresee this also, இல்லையா? Yeah, because see, I just see that, for me, I have a theory that அப்படியே ஸ்டார்டம் இருந்தாலும் இவ்வளோ லாங் ஸ்பேன் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் to hold the attention of the audience. I think there is a genuine difference with theater created stars, because on the stars la vandu people spent their hard earned money and went and created these stars. Like I'm talking about right from the beginning of cinema, because they ivangalla vandu theater la they became stars. I don't think OTT la you can become such a big star because people are sitting at home and watching you. There's a big எங்க தியேட்டர்ல வந்து நீங்க என்டர் ஆச்ச எவ்வளோ என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் யுவர் மார்க்கெட். Yeah, how many and like how many days or how many shows, like Jailer opens and the tickets are sold out like that, like for 3 days, right? So it's like you can't step in, like people are calling me asking for tickets and said I'm like naane vandu kettirukken for people, maybe I should ask you. எனக்கு தெரியல, ஐயோ எனக்கு தெரியலப்பா. So but I think that's the thing, because that theater system that created stars, as it goes a little down, the newer stars are going to find it difficult if the theater is not full, ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பேர் கிளாப் பண்ணா என்ன அந்த யூஃபோரியா இல்லைன்னா எப்படி அது? அதெல்லாம் because you can't do a cutout inside your house. No, you can't. That's so true. Theater by the end of the day. சினிமா லவர்னா தியேட்டர்ல போய் பார்க்கணும். அதுவே வந்து இப்போ அந்த சினிமா லவர்ஸ் ஆல்சோ
how much effort are they willing to put in to go to the theaters anymore? Slowly, that will also be fading. Fading, yeah. They'll get so used to sitting in the comfort அவங்க வீட்டில் உட்காந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கறது is would be until and unless they are sure that the theater experience is going to be really good. Really worth it. Yeah, yeah, yeah. லாஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ நான் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ண மாதிரி, சப்போஸ் யூ கெட் அ சான்ஸ் டு இன்டர்வியூ ரஜினிகாந்த் பிஃபோர் ஜெயிலர், ஹீ இஸ் நாட் கிவிங் இன்டர்வியூஸ் ஆப்வியஸ்லி டு த ப்ரெஸ், இஸ் நெவர் கிவன். வாட் வுட் யூ ஆஸ்க் ஹிம்? ரஜினிகாந்த் பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்பப்படுவீங்க? ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஐ டோன்ட் நோ, தெர் இஸ் ஸோ மச் அவரோட பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஜெயிலர் ஸ்பீச்லேயே அவர் பேசினதெல்லாம் வந்து so much insight into whatever he said. அதை வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச் தானே? ஆமாம், ஆடியோ லான்ச். அவர் வந்து அப்புறம் பொன்னியின் செல்வனில் கூட அவ்வளோ பேசினாரு. இப்போல்லாம் the way he approaches these kind of speeches ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு he's opening up a lot, ஒரு so interesting to hear and listen, and the way அப்பப்போ ஒரு ஜோக்கும் he makes it so funny and interesting also. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த மாதிரி உட்காந்து அவரை பேச விட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி ஐ வுட் லவ் டு டூ தட். ரைட். ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் ஹிம் இஃப் ஆக்சுவலி உங்களை கேட்கலாம், நீங்கள் என்னெல்லாம் கேட்பீங்க? நிறைய கேட்குறது இருக்குது. பட் ஐ எம் வெரி கியூரியஸ் அபவுட் ஒன் திங், தட் இஸ் லைக் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, எனக்கு வந்து career வந்து was a series of lucky surprises அப்படின்ட்டு. I would like to know how he looks at his career, because அவ்வளோ பெரிய stardom, does it come through planning? Because yes, there is definitely an element of whatever you want to call it, luck, destiny, fate, right place at the right time, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கொடுக்கலாம். பட் அதை தாண்டி what is it, do you also require to kind of consciously plan some things? That is, நான் வந்து இந்த டைரக்டரோட ஒரு படம் பண்ணால், இப்போ பாலச்சந்தரோட படம் பண்ணால், எஸ்பி முத்துராமனோட ஒரு நெக்ஸ்ட் படம் பண்ணணும், ஸோ தட் ஐ பேலன்ஸ் அவுட் ஒன் ஆர்டிஸ்டிக் திங் வித் அ மோர் கமர்ஷியல் திங். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் ஹிம் தட். Did he do some planning thing, like that? 100% இருக்கும். Then why do you say lucky surprises? Why do you say lucky surprises? I'll tell you, 100% அவர் ஸ்டார்டம் எப்படி ரீச் பண்ணார், அந்த ஸ்டார்டமை ஹோல்ட் பண்ணுறது இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட், வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதுக்கு 100% பிளான் இருக்கும். பட் எனக்கு ஆல்சோ ஐ ஹாவ் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வென் யூர் டெஸ்டின்ட் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ், உங்கள் டெசிஷன்ஸ் கூட வில் பி ப்ரொபெல் டுவர்ட்ஸ் இட் பை திஸ் யூனிவர்சல் எனர்ஜி ஆர் த however you want to call it. Ilya, I think so. Sometimes at least most of the times. So our decision எடுத்திருப்பாரு, and வந்து அது luckiya it also went in the direction he wanted it to, or in spite of wrong decisions he reached superstardom சொல்ல முடியாது. I don't know, it's like another thing you cannot understand. Right. I mean, you can't explain it. But I wonder if he had a theory, so I would have asked him that. So, but yeah, I'm glad you had a good time working with him in Jailer. Yeah. So, and I think this is a movie that we're all expecting, because and the zone is so interesting. Yeah, we're all expecting. நீங்க பாத்துட்டீங்களா? இல்ல, டப்பிங் போது கொஞ்சம் பார்த்துருப்பேன். நேத்திலேருந்து கால்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அங்கே இன்டர்னலி. ஸோ வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ், அண்ட் ஐ ரியலி விஷ், திஸ் இஸ் மை third film. All 3 have been hits, big hits, and I hope this is my hat trick with him. Yeah. I hope so too. It'll be great having a hat trick with the superstar and what is that? Lady Ultimate Star. Lady Ultimate Star. So, but thank you so much. It's been such a pleasure. It's there, right there behind you. Lady Ultimate Star. I know. But thank you so much for your time.
Thank you. My pleasure. My pleasure. Always. தரத்தின் தாயகம் கே சின்னத்திரையன்கோ ஏரல் திருச்செந்தூர் மற்றும் தூத்துக்குடி. ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்.